Can you tell me what is verb? ম্যাম ভার্ব হলো যেটা এই আমার বাক্যের বা সেন্টেন্সে ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। Yes. So it is a part of a speech that expose or express activities or the movement or the work action in a sentence that is called verb. Okay, so একই জিনিস আমরা জানি যেগুলো সেগুলোই আর একটু রিভাইজ করা। আর হচ্ছে এখানে নতুন কিছু দু একটা নিয়ম তোমরা পেতে পারো। এখানে কোয়েশ্চেনটা হয়ে থাকে সাধারণত এক্সামে। আহ that will be it. It's kind of right form of verbs পড়েছিলাম আমরা, মনে আছে হয়তো তোমাদের, যে একটা রং সেন্টেন্স দেয়া থাকে সেটাকে আমাদের কারেক্ট করতে হয়, রেকটিফাই করতে হয়। ম্যাম সামটাইমস যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না, মানে এই যে শীটের যে স্ক্রিনটা ওইটা দেখা যাচ্ছে না। or you will get some sentences with mistakes and you have to rectify those sentences. And sometimes you may get written types of questions also from here, like এখানে যেমন আছে আহ, কিছু আছে যেমন had better দিয়ে কয়েকটা রুলস আছে, অথবা ইনফিনিটিভস এর, gerund এর you may get questions also, illustrative questions from those sides too, like write the uh, missing verbs, sorry, main verbs, where you need to use infinitives, where or what are the uses of gerunds in main verbs, how to use this kind of questions. So grammatical থেকে সাধারণত গ্রামার অংশে যেহেতু এটা 5 মার্কস করে অনেক সময় থাকে, পাঁচটা সেন্টেন্স কারেকশনের জন্য 5 মার্ক করে থাকে, অথবা it may vary, 3 মার্ক 3+2 এমনও হতে পারে, or uh, more or less this kind of questions you will get from this side. ওকে, আমরা শুরু করি। সো এটা দেখতে পাচ্ছ যে প্রথম যেটা, we all know this rule, এটা হচ্ছে remember that every English sentence must have a subject and a main verb. That the basic uh, sentence construction rule or system, that you must have a subject and a verb, a main verb and a subject. Though sometimes only the verb can also make a sentence. For example, run, run, and what is that? Uh, ম্যাম question mark. স্ক্রিনে শুধু আমাদের ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে, শীটের ছবিটা দেখা যাচ্ছে না। আমি তো একবার দিয়েছিলাম, কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।
এখন দেখা যাচ্ছে? না, জি ম্যাম, মানে শীটের ছবি এখন আসেনি, আমাদের ছবিগুলোই দেখা যাচ্ছে। হুম, ওকে। ম্যাম ওই স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে ওই শীটের যে ছবিটা আছে ওইটা, ওই ট্যাবে গেলেই দেখা যাবে সম্ভবত। What about now? জি ম্যাম, এখন দেখা যাচ্ছে। Okay. So এখানে what is the rule? It has been said that every English sentence must have a subject and a main verb. Uh, যেটা আমি বলছিলাম যে this is the basic, most basic sentence construction rule of English. যদিও শুধুমাত্র verb দিয়েও without the subject we can also make a sentence. যেমন শুধু যদি আমরা বলি run, run এর পরে একটা হচ্ছে আহ কি বলে বিস্ময় চিহ্ন যদি আমরা দেই তার মানে হচ্ছে যে run, I am ordering or asking someone to run. This is also a full sentence. But these are exceptional and exceptional is not an example. So এখানে যেটা আমরা মানে জেনারেলি or usually যে সেন্টেন্স গুলো যে স্ট্রাকচার ফলো করে we are only discussing those sentence construction, and the first one is that you must have a subject and a verb, and the example given here is that the sound of the dryer bothers my concentration. So here bothers or bother, this is the main verb of this sentence, and the sound of the dryer, this is the subject, and the complement is my concentration. So this is the constructed sentence following this order, and you are asked to avoid using gerund, that means ing form, or infinitive, or an auxiliary verb, or another part of a speech instead of a main verbs. For example, you are telling that the sound of the dryer bothering my concentration. So what is it? It's a wrong sentence. কারণ আমরা যদি এটা বলি the sound of the dryer bothering, তার মানে হচ্ছে you are not including the auxiliary verb. uh, এটা যদি আমরা continuous করতে যাই then you need auxiliary verb then ing form. So you can't do that. আবার যদি to দিয়ে করতে যাও the sound of the dryer to bother my concentration, again it's a wrong sentence. So to make it accurate correct on, you need to tell bothers because of the person, third person singular number, the dryer, sound of the dryer, sound is the subject here. So you need to add s or es after the verb, and that's it. এটা আমরা জানি মোরালের সবাই। এখন আমরা হচ্ছে আরো কিছু এক্সাম্পলস দেখি, then we'll move towards another uh, rule. Okay, so এটার মধ্যে আরো কিছু আছে, in my opinion too soon to make a decision. In my opinion it is too soon to make a decision. So what is this? These are some sentences, incorrect sentences are given, and you need to or you are asked to correct those sentences. So the second one, I'm reading the second one, second example from here. So in my opinion too soon to make a decision. এখানে কি হবে? It is too soon because you are not adding the subject according to your rule. যে যে রুলটা আমরা এখনই জানলাম, আমরা ওখানে দেখেছি যে
প্রত্যেকটা তোমার সেন্টেন্সের অবশ্যই একটা সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব থাকতে হবে। সো ইন মাই ওপিনিয়ন দ্যাটস জাস্ট আ ফ্রেজ অর আ পার্ট অফ দিস ফুল সেন্টেন্স, বাট আমার যেটা মেইন সেন্টেন্স এটা হচ্ছে it is too soon to make a decision. That's why you need to add the subject id and the verb, main verb is here to make it a correct sentence. So এটা হচ্ছে তোমাকে যদি এরকম একটা wrong sentence দেয়া থাকে যে in my opinion too soon to make a decision, তোমাকে এটা কারেক্ট করে লিখতে হবে। যেমন নিচের সেন্টেন্সটা কারেক্ট করে দেয়া আছে যে it is too soon to make a decision. Sometimes এরকম ভুল সেন্টেন্স পাবে পরীক্ষাতে, যেটা কারেক্ট করতে বলা হবে যদি এই জাতীয় থেকে থাকে। যদি তোমার রিটেন টাইপস আসে তাহলে সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে। So these are the examples. যখন তোমরা এগুলো পড়বে তখন ডিটেইলসে দেখে নিও। There are few more examples given for your practice. Let's move forward. So this is problem number 2, and here it has been told that uh, remember that these are the few verbs, main verbs that require an infinitive in the complement. So এই ভার্ব গুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে পেয়ে থাকো, সেন্টেন্সে তখন এই ভার্বের পরে you must bring an infinitive to make it a complete sentence. So এখানে বলেছে remember that the following verbs require an infinitive for a verb in the complement. Okay, so what is complement? Any idea about it? What is a complement? Okay, complement, this is a part of the sentence. Sorry, this is the word actually, or words or phrases that is necessary to make the expression or the meaning of your sentence clear. যে সেন্টেন্স আমরা বলছি সেই সেন্টেন্সের এমন একটা অংশ বা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ কে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলি যেটা তোমার সেন্টেন্সটার অর্থকে ক্লিয়ার করবে। I mean the object or predicate. এগুলো সাধারণত কমপ্লিমেন্টের মধ্যে পড়ে। কমপ্লিমেন্ট 4 ধরনের, 4 types of words or phrases can be or can work as a complement, যেটা আমরা বললাম। এটা হচ্ছে কি yes, these are the parts or the complements that can work as a complement. These are direct object or indirect object, predicate nominative, and predicate adjective. Mainly these 4 types of complements are there. So this is it. আচ্ছা, আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম সেটাই চলে যাই। এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 2, তাই না? This is it. Okay. So আমাদের জানতে হবে mainly we need to memorize these words. If you want to remember or recall these in a situation, you must need to memorize these. Otherwise তুমি হয়তো প্র্যাকটিস করতে করতে এক সময় এগুলো তোমার আয়ত্তে চলে আসবে, but it will take time. So it's better to memorize these words for constructing correct English or for writing good and correct sentences. So what are these words? যেখানে কয়েকটা দেয়া আছে: agree, appear, arrange, ask, claim, consent, hesitate, hope, demand, decide, forget, need, offer, plan, refuse, wait, want. এই ওয়ার্ডগুলো যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে এরপরে
কি করতে হবে আমাদের? অবশ্যই ইনফিনিটিভ আনতে হবে, মানে টু প্লাস ভার্ব বসাতে হবে to make the meaning of your sentence clear. And let's see the example. We had planned to leave day before yesterday. So what is the word? Our word here is plan. আমরা এখানে দেখেছি যে প্ল্যান থাকলে এই যে এখানে আছে প্ল্যান, প্রিপেয়ার, প্রিটেন্ড। সো এখানে আমরা প্ল্যান থাকলে আমাদের কি করতে হবে? ইনফিনিটিভ বসাতে হবে। দ্যাটস ওয়াই we have brought to leave. We had planned to leave day before yesterday. This is the correction. And avoid using ing form after this verb listed. যে listed verb গুলো আছে ওটার পরে অবশ্যই ing যুক্ত verb use করা যাবে না। And avoid using a verb word after want. আচ্ছা, এটা একটা exceptional rule আছে যেটা এখানে বলে দেয়া আছে যে avoid using a verb word after want. Want এর পরে সাধারণত verb word use করা হয় না। Okay, so let's see some examples. The first one here, he wanted to speak with Mr. Brown. So এখানে কি হবে? He wanted to speak with Mr. Brown. And এছাড়াও আরো কিছু যে ওয়ার্ড আমাদের দেয়া ছিল ওখানে লিস্টের মধ্যে, সেখানে ডিমান্ড ছিল, ইনফর্ম ছিল, প্ল্যান তো পেলামই আমরা। সো এখানে পরের এক্সাম্পলটা, we demand knowing our status. So we demand to know হবে, as we have demand here, so we need to use infinitive. That's why to plus verb, I mean এখানে আমাদের verb কি আছে? knowing আছে। knowing টাকে আসলে আমাদের infinitive করে to know বানাতে হবে, then it will be accurate or correct sentence. So this is it. Let's see what is here. Is problem number 3, and here we'll talk about gerund. আমরা এখন প্রবলেম নাম্বার 2 তে দেখেছি কোন ভার্ব গুলো থাকলে ইনফিনিটিভ হয়। এখন আমরা পাচ্ছি কোন ভার্ব গুলো থাকলে gerund হয় বা ing হয়। So these are the listed verbs where you need to use verb plus ing. So admit, appreciate, avoid, complete, consider, delay, deny, discuss, enjoy, and there are more. আরো কিছু ভার্ব আছে, এখানে হয়তো ছবি নেওয়া হয়নি, বাট এটা নাম্বার 3 তেই আরো অনেকগুলো ভার্ব আছে। সেগুলো আমি শোনাচ্ছি তোমাদের, you will get this later. So what are those verbs? Finish, keep, mention, miss, postpone, participate, practice, recommend, recall, regret, risk, stop, suggest, tolerate, understand. These are the verbs where we need to use verb plus ing for a complement. Okay, so let's see the example here. He enjoys traveling by plane. So এখানে আমরা কেন traveling বলছি? Because we have the word enjoy here. So আমরা জানি যে enjoy ওয়ার্ডটা থাকলে আমাদের সে ক্ষেত্রে ing বসাতে হবে পরের ভার্বের সাথে, ইনফিনিটিভ করা যাবে না, because these listed verbs requires ing. So he enjoys traveling by plane. This is the correction. And avoid using an infinitive after these verbs listed. And forbid may be used with either an infinitive or an ing complement, but forbid from is not idiomatic. There are some few examples also given here, like she is considering not to go. So এখানে কি হবে? She is considering not going, because we have here consider, and that's why you can't use infinitive like to go যেটা এখানে আছে, আমরা to go বলতে পারবো না। For this consider, for this word we need to use
ভার্ব প্লাস আইএনজি। সো পরের যে ভার্বটা আছে গো ভার্ব, গো এর সাথে আমাদের আইএনজি বসাতে হবে। সো দ্য কারেকশন or the correct sentence will be she is considering not going, or I miss to watch the news when I am traveling. সেখানে কি হবে? I miss to watch. এখানে হবে I miss watching the news when I'm traveling. Okay, let's see what is in number 4. ওখানে বলা আছে that remember that the following verb phrases require an ing form for a verb in the complement. Okay, so these are some phrases. এর আগে আমরা কিছু ওয়ার্ডস পেয়েছি, কিছু ভার্ব পেয়েছি শুধু, বাট এগুলো হচ্ছে these are some verb phrase. ভার্বের সাথে আরো কিছু প্রিপোজিশন অথবা কনজাংশন যোগ করে আমরা ভার্ব ফ্রেজ তৈরি করি। So these are few verbs that require an ing form for a verb. I mean for a complement, for a complete verb in the complement. So these are the phrases: approve of, be better of, can't help, count on, do not mind, forget about, get through, insist on, keep on, look forward to, object to, think about, think of. So if you get these verb phrases in a sentence, you must add an ing form of the next verb to make a correct sentence or a complete sentence. For example, she she forgot about canceling her appointment. So here ম্যাম আমরা কি মনে হয় জয়েন রিকোয়েস্ট দিচ্ছি? join হচ্ছে না, আচ্ছা join yes. আচ্ছা কি বলছিলেন এখানে? The example, she forgot about canceling her appointment. So as we have here verb phrase forgot about. Forget about এর কারণে আমরা cancel কে cancelling করেছি. We have used verb plus ing here, and avoid using an infinitive after the verb phrases listed. যে ভার্বগুলো লিস্টেড আছে এটার পরে অবশ্যই ইনফিনিটিভ ইউজ করা যাবে না। Besides, avoid using a verb word after look forward to, object to. এটা কেন বলা হয়েছে জানো? কারণ these are the most common mistakes made by you. So look forward to, এখানে বলা আছে যে এই ভার্ব ফ্রেজ গুলোর পরে অবশ্যই আমাকে আইএনজি বসাতে হবে, বাট তারপরে এখানে যেহেতু টু আছে, এই লুক ফরওয়ার্ড টুটা দেখে অনেকে জানে যে আমরা টু এর পরে ভার্বের মেইন ভার্ব বা মেইন ফর্ম বি অন বা মেইন ফর্ম বসে, বেস ফর্ম বসে, সেটা দেখে অনেকে বেস ফর্মটা বা ভি অন ফর্ম বসিয়ে দেয়। বাট এটা আসলে লুক ফরওয়ার্ড টু, এটা একটা ভার্ব ফ্রেজ, একটা মাত্র ভার্ব হিসেবে ধরা হয় এটাকে, বা ফ্রেজ এটা। দ্যাটস ওয়াই লুক ফরওয়ার্ড টু এর পরে অলওয়েজ ভার্ব প্লাস আইএনজি বসবে, এন্ড সেম ফর অবজেক্ট টু। এন্ড ডোন্ট মেক মিস্টেকস এগেইন। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যেটা এক্সেপশনাল আছে সেটা হচ্ছে be likely. Remember that the verb phrase be likely does not require an ing form but requires an infinitive in the complement. So এখানে be likely পরে to বসবে। For example, she is likely knowing, she is likely knowing. So এটা কি হবে? She is likely to know, because we have here be plus likely. So be verb আছে is, এরপর আছে likely, এরপরে আমরা কি বসাবো? To, infinitive বসাবো। She is likely to know. Okay, this is it. And the next
problem. What is it? Irregular past forms. More or less, we know these verbs. So, regular past আর irregular past. Regular past কোনগুলো? আমরা জানি যে ভার্বের যেটা মেইন ভার্ব থাকে, প্রেজেন্ট যে ভার্ব যে ফর্মটা থাকে সেটার সাথে ইডি যোগ করে আমরা পাস্ট করি। ফর এক্সাম্পল, কি হয় বলো তো, একটা একটা যে কোনো একটা ওয়ার্ড বলো। শক, ফর এক্সাম্পল শক, SHOCK, শক। শক ভার্বটাকে আমরা যদি পাস্ট করতে চাই তাহলে কি হবে? শকড, ইডি যোগ করে। সো দিস ইজ আ রেগুলার পাস্ট ফর্ম। বাট ইররেগুলার কোনগুলো? যেটায় আমরা এই ইডিটা যোগ করা ছাড়াই পাস্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, ইট, ইট থেকে আমরা যদি বলি ইটেড, ইডি যোগ করে, দ্যাট উইল বি আ রং ফর্ম। এটা যদি আমরা বলি কেন, কেনর কোনো উত্তর নাই, কারণ ইংলিশ ইজ আরবিট্রারি। যা আমাদের ইংলিশটা রুল করে সিস্টেম করে দিয়ে গেছে, আমরা সেগুলো ফলো করছি বা একটা কি বলে এটাকে, কনস্ট্যান্ট একটা সূত্রের মতো করে মানছি। There is no answer of that why. সো এখানে আমরা ইটেড কেন বলতে পারবো না, সেটার কোনো আনসার নাই। এটা ইররেগুলার পাস্ট আমাদের বলছে, সো আমরা উই মাস্ট ওবে দিস। এখন হচ্ছে, সো এই যে ইররেগুলার পাস্ট ফর্মস গুলো, এটা কিন্তু অনেকে ভুল করে। মানে হচ্ছে কিছু যেটা আনকমন ওয়ার্ড, যেমন কাম থেকে কেম হয়, এটা আমরা অনেকেই জানি। বাট যদি আমরা বলি হাইড, HID, হাইড ভার্বের এখানে অনেকেই পাস্ট অর পাস্ট পার্টিসিপল করতে গেলে ভুল করে। হিড, হিডেন, অথবা রান, র্যান, রান। এই কিছু কিছু যেগুলো একটু আনকমন হলে স্টুডেন্টস মেক মিস্টেক in these cases. That's why you need to be familiar with these irregular past forms of verbs. এটা যদি তোমরা একটু সার্চ করো, গুগল সার্চ করো, বা যে কোনো একটা ছোটবেলার ইংলিশ গ্রামার বইয়ে এই প্রেজেন্ট পাস্ট যখন পড়তে যাবে, ইররেগুলার পাস্ট গুলো খুঁজলে লম্বা লিস্ট পেয়ে যাবে কোথায় কোথায় ইররেগুলার পাস্ট হয়। যেমন বি, ওয়াজ, ওয়্যার, বিন, তারপরে বিকাম, বিকেম, বিকাম, বিগিন, বিগ্যান, বিগান। এখানে যদি আমরা বিগিন এর পরে ইডি যোগ করে বিগিন করে ফেলি, তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হয়ে যাবে। সো কোথায় কোথায় আমার কোন ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে বা কোনগুলোকে আমার পাস্ট করতে গেলে ইররেগুলার পাস্ট হবে, কোনটা রেগুলার পাস্ট, ইউ মাস্ট নো দ্যাট। ওকে, সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেই। The concert began at 8 o'clock. Or he swam in the river yesterday. He swam in the river yesterday. So এখানে আমি কেন swam বলছি? Because I have here the word yesterday. So yesterday দেখে আমি বুঝতে পারছি যে এটা আমার পাস্ট করতে হবে। সো এখানে আমি সুইম না করে swam, মানে বুঝতে পারছি যে এখানে পাস্ট হবে। বাট আমাকে আরেকটু কারেক্ট বা একিউরেটলি জানতে হলে আমাকে এটাও বুঝতে হবে যে সুইমের সাথে যদি আমি ইডি যোগ করি সেটা হবে না। এটা ইররেগুলার পাস্ট ফর্মের জন্য আমাকে সোয়াম করতে হবে SWAM, এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল করতে হলে SWUM, সুইম, সোয়াম, সোয়াম। দিস ইজ ইট। অথবা সি, স, সিন, শেক, শুক, শেকেন, sing, sang, sung, speak, spoke, spoken. These are some irregular past forms. I think more or less we know this. এখানে কয়েকটা সেন্টেন্সের মধ্যে প্র্যাকটিসের জন্য দেয়া আছে, যেমন they done it very well after they had practiced. সো এখানে যেহেতু আফটার এর পরের সেন্টেন্সটা কি আছে, পাস্ট পার্টিসিপল আছে, they had practiced, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আফটার এর পূর্বের অংশটা কি হবে, পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। আর এখানে ডান আছে, তাহলে এটাকে আমার পাস্ট ইনডিফিনিট করতে কি করতে হবে, ডিড করতে হবে। সো what will be the correction?
They did it very well after they had practiced. Okay, this is it. And अच्छा, पाँच और there were some more. Let me take some more photos because we have time still, so we can discuss few more. Can you see it now? Yes, ma'am. Okay, so this is about modals. Do you know what is a modal? Modal? What is it? Modal কোনগুলো? Shall, should, will, would, may, might এগুলো। Yes, এগুলো হচ্ছে modal. But what is the function of them? These are actually auxiliary, right? Auxiliary, modal auxiliaries. These are not main verbs. So এটার পরে যদি তুমি একটা modal use করো সেটার পরে obviously you need to use another verb. So modalটা হচ্ছে this is an auxiliary and most of the cases you need to use the main form or the base form of verb after these modals. And যেটা বলেছো তুমি, yes you are right, my, may, might, should, would, ought, these are the few examples of these modal auxiliaries. And remember that a modal is used with a verb word. A verb word is the dictionary form of the word. In some grammar books, the verb word is called the bare infinitive because it appears without the word to. And verb words are very important in many patterns, but they are used most often with modals. And there is an example given for you. They might visit us. So the modal here is might, and the verb word here is visit. So you must bring a verb word after the modals. Whenever you use this, you need to understand or you need to remember that I need to bring another verb after this modal auxiliary verb. So this is it. And
what will be the verb? The verb word or the main verb. এটার সাথে to, I mean infinitive or gerund, to বা ing or participle কোনো কিছুই হবে না। Immediately, if you just have the modal, after that you just bring the verb word or the main verb of the word immediately. But if you have other words like might be or might have, সেক্ষেত্রে তোমার the rule will be changed. But যদি শুধুমাত্র একটা modal থাকে এর সাথে অন্য কোনো word আর না থাকে সেখানে obviously it will be the base form of the verb. And there are some examples given for you, like after you show me the way, I can too go by myself. So what is the mistake here? The mistake, after you show me the way, I can too go by myself. The first example, first sentence, this is incorrect because can এর পরে এখানে যে ভার্বটা আছে to go এখানে হবে only go, because আমরা জানি যে মোডালের পরে শুধুমাত্র ভার্বের ভি অন বা বেস ফর্ম বসবে। সো এখানে টু গো না বলে ইনফিনিটিভ জিরান্ড আমি কোনো কিছু ইউজ করতে পারবো না, সরাসরি আমাকে ভার্বটা বসাতে হবে গো। আফটার ইউ শো মি দ্য ওয়ে, আই ক্যান গো বাই মাইসেলফ। This is the correction. Okay. And let's see what is there in problem number 7. This is a logical conclusion and still we are in modals. Okay, আমি একটু আগে বলেছি যে modals এর সাথে যদি শুধুমাত্র modal auxiliary একটা থাকে, must থাকে, might থাকে, সেক্ষেত্রে আমার একরকম রুল হবে। বাট মাস্ট এর সাথে বা modal এর সাথে যদি তোমার অন্য কোনো ওয়ার্ড চলে আসে, অন্য কোনো auxiliary চলে আসে, have বা be এই জাতীয় ওয়ার্ড চলে আসলে সেক্ষেত্রে আমার নিয়মটা বদলে যাবে। এখানে আমরা এখন সেরকম একটা নিয়ম ডিসকাস করব যেটাকে আমরা বলছি লজিক্যাল কনক্লুশন। কেন এটাকে আমরা লজিক্যাল কনক্লুশনস বলছি সেটা আমরা জানতে পারবো। লেটস সি হোয়াট হ্যাজ বিন রিটেন হিয়ার। Remember that must is a modal. We all know that must is a modal, modal auxiliary. Must followed by the verb word have, and the participle expresses a logical conclusion based on evidence. And the conclusion is about an evidence that happened in the past. So must এর পরে যদি have থাকে, must followed by the verb word have, and এটার পরে তাহলে কি আসবে? It will be a participle. এখন আর আমার ভি অন ফর্ম বসবে না বা ভার্বের বেস ফর্ম বসবে না, আমার পার্টিসিপল করতে হবে, ভার্বের পরে ইডি যোগ করে বসাতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ হিয়ার মাস্ট হ্যাভ, শুধুমাত্র মাস্ট নেই। সো মাই ফ্রেন্ড মাস্ট হ্যাভ কল্ড লাস্ট নাইট। দিস ইজ দ্য সেন্টেন্স। নাও এটাকে লজিক্যাল কেন বলা হচ্ছে? বিকজ you are doing this based on some evidence. What is that evidence? Let's read the rest of the parts. So remember that an observation in the present may serve the basis for the conclusion about something that happened in the past. For example, there is a message on my desk. It may be concluded that my friend must have called last night. So, right now, at present, you are seeing some message on your desk. কিছু বার্তা বা কোনো একটা মেসেজ, কোনো একটা লেটার পড়ে আছে তোমার ডেস্কে, and that's why এটা কিন্তু you are watching that right now. এটা একটা প্রেজেন্টের ঘটনা, বাট based on this present you are guessing something that happened in the previous time. So that's why you are drawing some conclusion within yourself, that as this message is on the table or on the desk now, that means my friend must have called last night. আমার এই মেসেজটা যেহেতু এখানে পড়ে আছে বা মেবি
তোমার ফোনেই হয়তো একটা মিসড কল উঠে আছে, যেটা তুমি দেখোনি বা খেয়াল করোনি। তুমি এই কলটা দেখে তুমি কি গেস করলে যে অবশ্যই হয়তো আমার ফ্রেন্ড আমাকে লাস্ট যখনই তুমি দেখছো এর আগে কোনো একটা সময়ের কথা ভাবছো। রাতে দেখলে হয়তো ভাবছো তুমি বিকালে কল দিয়েছিল, বিকালে দেখলে হয়তো ভাবছো সকালে কল দিয়েছিল। So based on that evidence that you have right that time, right that moment, you are concluding something regarding your past. And that's why it has been called logical conclusions. Based on logic, you are drawing your own conclusion. That's it. So that's why এটাকে আমরা বলছি লজিক্যাল কনক্লুশন, এবং লজিক্যাল কনক্লুশনের স্ট্রাকচারটা কি? মাস্ট হ্যাভ। মাস্টের সাথে হ্যাভ যোগ করতে হবে, এবং মাস্ট হ্যাভ বসলে অবশ্যই তোমার পার্টিসিপল বসবে বা ভার্বের ভার্ব ফর্মটা কি হবে? ভার্বের সাথে ইডি যোগ হবে। And that's it. So my friend must have called last night, and avoid using should or can instead of must. এখানে আমরা অন্য কিছু ভাবতে পারি যে মাস্ট এর বদলে হয়তো শুড হ্যাভ হতে পারে বা কুড হ্যাভ হতে পারে, আসলে সেটা হবে না। মাস্ট হ্যাভই থাকবে। And avoid using a verb word instead of have and a participle when referring to events in the past. Okay, let's see some examples again. The first example, the incorrect sentence given here is the streets are wet. It should have rained last night. So should have হবে না, আমরা কি জানি কি হবে? যেখানে আমরা লজিক্যাল কনক্লুশন ড্র করতে হবে, আমরা কিভাবে সেটা বুঝতে পারছি? The streets are wet, so this is my evidence that I am having right now. আমি স্ট্রিটটা এখন ভেজা দেখছি, তার মানে আমি কিছু গেস করছি প্রিভিয়াস কোনো অ্যাকশন বা কোনো একটা লজিক্যাল কনক্লুশনের ব্যাপারে। সো সেটা কি হতে পারে আমার? So it will be a evidence that happened in the past, and it's a logical conclusion. And logical conclusion যখনই তোমার মাথায় আসবে তো মনে রাখবে এটা হবে must have। Must have plus participle। participle কি? ভার্বের সাথে ইডি, এটাকে আমরা বলছি participle। ইডি participle। participle আরো হয় ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে বা অন্যান্য ফর্ম আছে, আমরা ইডি পার্টিসিপলের কথা বলছি। সো এখানে হবে the streets are wet, it must have rained last night. So এখানে should have আছে, এটাকে কারেকশন করে আমরা বলবো must have. This is it, this is the correction. Okay, so লজিক্যাল কনক্লুশনের আরেকটা না আরো দুই তিনটা নিয়ম আছে। এটা আমি শেষ করে দিই, লজিক্যাল কনক্লুশনটা আজকে শেষ করেই আমাদের ক্লাস শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। তো প্রবলেম নাম্বার 8, এটাও লজিক্যাল কনক্লুশন নিয়ে। এখানে হচ্ছে মাস্ট বি, আগে আমরা পেয়েছি মাস্ট হ্যাভ, বাট এখানে হবে মাস্ট বি। মাস্টের পরে বি বসলে কি হবে সেটা? Remember that must is a modal, and must followed by be and an ing form or an adjective expresses a logical conclusion based on evidence. And the conclusion is about an evidence that is happening now. Now means right now. So my friend must be calling now. So এখানে must এর পরে be হলে ভার্বের সাথে ing বসবে এবং সেটা হবে তোমার প্রেজেন্ট টাইম। আমরা যেমন আগেরটা জেনেছি, we talked about the past time, but now you are uh, at at the present time, you are staying in the present time. So that's why you are bringing the continuous form calling. Must be calling, he must be calling. Okay, and there is another rule too. If it's a verb, then you will use ing, but যদি ভার্ব না হয়ে অন্য ওয়ার্ড আসে, যেমন এখানে অ্যাডজেক্টিভ আনার সুযোগ আছে, হি মাস্ট বি আপসেট নাও। সো যেহেতু এটা কোনো ভার্ব আনিনি আমরা, মাস্টের পরে বি মেইন ভার্ব হিসেবে বসেছে, এন্ড দেন upset, that's an adjective, and then the present time again, and avoid using a verb word instead of ing form after must be. So must be এর দুইটা নিয়ম আছে, একটা কি লজিক্যাল কনক্লুশনের ক্ষেত্রে একটা
যেটা আমরা প্রেজেন্ট টাইমে করছি কোনো that expresses that is talking about a present expression, then you will bring must be plus verb plus ing, and obviously you are staying in the present time. And besides this, you can also bring an adjective expression that can also make a logical conclusion, and obviously that will be based on evidence. So he must be upset now. তুমি কাউকে you are watching that person right now, তুমি তাকে এখনই দেখছো, maybe he is your friend and you are watching that person right now, and you are drawing that conclusion that this person is upset right now. তুমি তাকে এখনই দেখছো, এখনই ভাবছো সে আপসেট, এটা কিন্তু তুমি তাকে আগে দেখে আসছিলা সে আপসেট, এখন তুমি ভাবছো সেটা না। সো দিস ইজ everything is happening in the present time. So this is the main difference between the problem number 7 and 8. যেটা লজিক্যাল কনক্লুশন আমরা পাস্ট এটা পেয়েছি, ওখানে আমরা মাস্ট হ্যাভ কেন বলেছি আর মাস্ট বি কেন বলছি, এটার উত্তর আছে এখানে। Okay, and let's see an example. The line is busy. Someone should be using the telephone now. So এটা কি হবে, should be না হয়ে আমরা কি বলবো, must be using the telephone right now. The line is busy. Someone must be using the telephone now. So লাইনটা আমি busy পেয়ে I am drawing a conclusion that someone must be using the telephone right now. Okay. And 8. 9. Yes. Again, logical conclusion. This is problem number 9. Again, logical conclusion. And remember that must is a modal. Must followed by a verb word expresses a logical conclusion based on evidence. And the conclusion is about an event that happens repeatedly. So you will have a word here that expresses repetition. Okay, that is that occurs again and again, time and again. এই জাতীয় কোনো ওয়ার্ড যখন থাকবে and সেক্ষেত্রে কি হবে, must followed by a verb word, again a verb word, and that expresses a logical conclusion. So what is it, like my friend must call often. So this is the expression. What is repeated expression that expresses the repetition of time. So my friend must call often. Often দেখে আমি বুঝতে পারছি যে he calls often. সে প্রায় call দেয়। My friend must call often. The light is always out. The light is always out in her bed, in her room at 10 o'clock. She must have go to bed early every night. So এখানে কি আছে, the light is always out in her room at 10 o'clock. She must have go to bed early every night. So যেহেতু সে রোজ 10টার সময় লাইট অফ করে দেয়, এটা থেকে আমরা কি কনক্লুড করতে পারি? We can draw a conclusion that she sleeps early every night. And এটা আমরা কিভাবে বুঝলাম? By the repetition of her work. যে সে রোজই লাইটটা 10টায় অফ করে দেয়। এই যে এভরিডে একই ঘটনা ঘটছে, এটা থেকে আমরা একটা conclusion draw করলাম that she must go to bed early every night. And এখানে কিন্তু you have must and you have the verb word immediately after that. এখানে আর কিছু নেই, মাস্টের সাথে বি বা হ্যাভ অন্য কোনো কিছুর ঝামেলা নেই। You have only the must and the verb word. And এটার সাথে আরেকটা থাকবে কি, the repetitive word, যেটা তোমার রিপিটেশন প্রকাশ করছে, যেমন every night, এখানে আমরা বলছি every night or often, অথবা
কি বলা যায় আরো কিছু যেমন আছে এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল শোনাচ্ছি তাহলে বোঝা যাবে she was used to get up early she was used to get up early এই সেন্টেন্সটা কি ভুল আছে she was আছে she was used to get up early এটা হবে she used to get up early or she was used to getting up early. This is a habit and she does it repeatedly. রোজই সে সকালে ওঠে একদিন সকালবেলা উঠলে তো আর আমরা বলবো না যে সে সকালে ঘুম থেকে ওঠে as it's a habit habitual fact so you must say that she was used to getting up early or she used to get up early or another example we used to go to we used to go to the movies quite frequently. So what is this? We used to go to the movies quite frequently. So এখানে আমরা used to এর পরে we used to go to the movies quite frequently or we were used to going to the movies quite frequently. This is it. The last one is had better. Had better. ম্যাডাম এই যে লজিক্যাল ম্যাডাম Remember that had better is similar. ম্যাডাম একটু বলছিলাম Again, we are discussing a modal. Okay, had better. This is a modal, but a different category or ম্যাডাম different type of modal. And although had appears to be a past, had better expresses advice for the future. Had দেখে আমরা ভাবতে পারি যে এটা past এর কোনো কাজ বলছে বা কোনো past expression বোঝাচ্ছে but it actually expressing some future expressions. For example, you had better take chemistry 600 this semester. So you had better take chemistry 600 this semester means you are taking chemistry for this semester. So এটা this semester মানে যেটা চলছে বা তোমার কামিং নিয়ার ফিউচারে যে সেমিস্টারে তুমি উঠতে যাচ্ছ এখানের কথা বলা হচ্ছে কেউ তোমাকে অ্যাডভাইস করছে যে এই সেমিস্টারের জন্য তোমার 6 কেমিস্ট্রি 600 এই কোর্সটা নেওয়া ভালো হবে you had better take it or you had better not take chemistry. ম্যাডাম একটু প্রশ্ন ছিল ম্যাডাম Excuse me, can't you hear me? ম্যাডাম এই যে লজিক্যাল কনক্লুশন মানে ম্যাডাম এই যে লজিক্যাল ক্যালকুলেশন যে পড়ালেন যে এটা শুধু মডেল অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে শুধু মাস্টের ব্যবহার না অন্য কোনো মডেল অক্সিলারি ব্যবহার না আমরা তো সবগুলো মাস্টেরটাই পড়লাম মানে আমরা বলছেন তিনটা যে লজিক্যাল লজিক্যাল ক্যালকুলেশন কনক্লুশন করেছি একটা ছিল অনলি মাস্ট তাই না একটা ছিল সেটা একটা ছিল মাস্ট হ্যাভ একটা ছিল মাস্ট বি আর একটা অনলি মাস্ট এই তিনটা লজিক্যাল এক্সপ্রেশনের কথা আমরা জেনেছি এরপরে একটা ছিল এখানে সম্ভবত কিছু পেজ গ্যাপ আছে আমরা যেটা ইউজ টু এর কিছু একটা এক্সাম্পলস পেয়েছি যেটা এই রুলটা আমাদের ডিসকাস হয়নি হয়তো আর এরপরে আমরা হ্যাড বেটার ডিসকাস করছি কিন্তু লজিক্যাল কনক্লুশনের তিনটা মাস্ট ছিল ওকে দ্যাট ইজ ওভার রাইট নাও বাট we are discussing অন্য কোনো had মডেল better. অক্সিলারি ওকে আমি শেষ করে দিই তারপরে তোমাদের কোশ্চেন ম্যাডাম গুলো বলতেছিলেন দিচ্ছি ওকে সো হ্যাড বেটার নিয়ে আমরা কি বলছি যে দিস ইজ অলসো আ মডেল বাট এটা হচ্ছে যে had better দেখে it senses like something happened in the past but actually it is a future expression and it is a kind of advice okay had better expresses advice for future when you are advising someone or someone is advising you you better use this শুধু had better use করে you can suggest something good like you had better এই যেখানে এখানে যেমন বলেছি you had better take chemistry for this semester
or you had better not take this course. That means after had better, you need to use the verb word. So এখানে you can't use you had better to take or you had better taking. You don't have this scope. So তোমাকে had better এর পরে verb wordটা ইউজ করতে হবে or the base form of the verb. That's why এখানে আমরা take বলছি, had better take or had better not take, but অন্য কোনো form ভার্বের আমরা এখানে বসাতে পারবো না, এটা মনে রাখতে হবে। Let's see another example from here. এখানে যেমন ফার্স্ট এক্সাম্পলটা বলা আছে, ইনকারেক্ট সেন্টেন্সটা কি দেয়া আছে, you had better to hurry if you don't want to miss the bus. সো এখানে কি ভুল আছে, had better এর পরে to hurry আছে, যেটা আমরা বলেছি যে had better এর পরে আমরা ইনফিনিটিভ, জিরান বা ভার্বের অন্য কোনো ফর্মই বসাতে পারবো না এখানে, শুধুমাত্র verb word বা বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব be on form বসাতে হবে। সো এখানে তোমার বলতে হবে hurry, only hurry. You had better hurry if you don't want to miss the bus. This is it. This is very easy and simple. Had better টা দেখে মনে হতে পারে এটা অন্য কিছু বা কঠিন কিছু, আসলে সেটা না। had better এর পরে had better টা ফিউচার অ্যাডভাইস এক্সপ্রেশন বোঝাবে এবং had better এর পরে verb word বা ভার্বের বেস ফর্ম বলবে, দ্যাটস ইট, আর কোনো কিছু না। সো এখন তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো করতে পারো। দিস ইজ ইট। ম্যাডাম আমি বলছিলাম যে ওই যে লজিক্যাল ক্যালকুলেশনে এখানে এই যে মাস্টারি ব্যবহার হয় না, অন্য কোনো আরো মডেল অক্সিলারি ব্যবহার হয়? না, শুধুমাত্র মাস্ট। আমরা দেখেছি যখন মাস্ট হ্যাভ বা মাস্ট বি অথবা শুধু মাস্ট, প্রত্যেকবারই কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা শুড হ্যাভ, কুড হ্যাভ বা শুড বি, কুড বি ইউজ করতে পারবো না। আমরা যখনই এটা লজিক্যাল কনক্লুশনের কথা আসবে তখনই আমাদের মাস্ট চলে আসবে। হয়তো সেটা শুধু মাস্ট হবে, হয়তো সেটা মাস্ট হ্যাভ হবে, হয়তো সেটা মাস্ট বি হবে। এটা তোমাকে সেন্টেন্সটা দেখে এক্সপ্রেশন অথবা মিনিং দেখে বুঝতে হবে যে এটা কি পাস্টের কথা বলেছে নাকি প্রেজেন্ট টাইমের কথা হচ্ছে নাকি কি বোঝাচ্ছে। তোমার এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওই ৩টা যে ক্যাটাগরি আছে, ৩টা কোথায় কোনটা বলবে আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, সেটা দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে ৩টা মাস্টের কোনটার কথা এখানে চেয়েছে। মাস্ট ছাড়া অন্য কোনো মডাল হবে না। Any other question? ম্যাম আমাদের কোশ্চেন কি শীট বেসড হবে নাকি বাইরে থেকেও আমাদের পড়তে হবে এক্সট্রা কিছু? গ্রামারের কথা বলতে গেলে সাধারণত যা ডিসকাস করা হয় এর বাইরে কম আসে, বাট শীট থেকে যে হুবহু আসবে এটার কোনো কথা নেই। মানে তোমার রুলস ঠিক থাকে, হয়তো সেম রুলে তোমরা বাইরে থেকে এক্সাম্পল, বাইরের সেন্টেন্স পেতে পারো। এই যা এমনি হুবহু তুমি শীট থেকেই পড়ে সব সেন্টেন্স, সব এক্সাম্পল এখান থেকে পাবে, এটা আশা করা যায় না। Any other questions? শীতের যেগুলো নিয়ম বলেছেন এগুলোর ভিতরেই তো থাকবে, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। রুলস সব সেম থাকবে। যে রুলস আমরা ডিসকাস করেছি এর বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন দেয়া হবে না। বাট ইউ মে গেট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ। শীতের জি ম্যাডাম, বুঝতে পারছি। Okay. So we're meeting in our next class on Saturday, inshallah. এর আগে যদি if I feel better আমি তোমাদের একটা মেকআপ ক্লাসের জন্য ডাকতে পারি, বাট আই এম নট শিওর। if I feel good তাহলে আমি একটা মেকআপ ক্লাস নিতে চাই, যদি না পারি তাহলে আমরা স্যাটারডেতে ইনশাআল্লাহ আবার ক্লাস নিব। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।